evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Only last Thursday, as evidence of this rapid offensive buildup was already in my hand, Soviet Foreign Minister Gromyko told me in my office that he was instructed to make it clear once again, as he said his government had already done, that Soviet assistance to Cuba, and I quote, pursued solely the purpose of contributing to the defense capabilities of Cuba, unquote. That, and I quote him, training by Soviet specialists of Cuban nationals in handling defensive armaments was by no means offensive. And that if it were otherwise, Mr. Gromyko went on, the Soviet government would never become involved in rendering such assistance, unquote. That statement also was false. Acting, therefore, in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere, and under the authority entrusted to me by the Constitution, as endorsed by the resolution of the Congress, I have directed that the following initial steps be taken immediately. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, will, if found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. I call upon him further to abandon this course of world domination and to join in an historic effort to end the perilous arms race and to transform the history of man. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere, and we hope around the world. God willing, that goal will be achieved. Continuamos en la conferencia de seguridad de Múnich y a esta hora nos acompaña el jefe de la diplomacia europea, el señor Josep Borrell. Señor Borrell, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Múnich. Gracias. Señor Borrell, uno de los temas centrales, de pronto el tema más importante que se ha discutido aquí en esta conferencia de seguridad es, por supuesto, la guerra en Ucrania. Hoy, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, señaló a Rusia de cometer crímenes contra la humanidad en Ucrania. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea al respecto? Hace mucho tiempo que venimos denunciando lo que consideramos crímenes de guerra que se están produciendo en Ucrania. Hace mucho tiempo yo mismo he visto en los alrededores de Kiev lo que pasó durante la ocupación rusa. Rusia está destruyendo Ucrania, no la puede ocupar porque su ejército ha sido rechazado, pero la está bombardeando, destruyendo sus infraestructuras civiles, quiere dejar a los ucranianos sin electricidad, sin aguas. Claro que estamos denunciando, no ha hecho falta venir a Múnich para denunciarlo. Aquí el canciller alemán Olaf Scholz y también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han dicho que debemos estar preparados porque esta guerra será larga. ¿Cómo lo ve usted? Porque tengo entendido que usted ha hablado de que podría ser decisivo, por ejemplo, esta primavera o este verano. ¿Cuál es su posición, señor Borrell? Bueno, la guerra está siendo ya larga, ya lo está siendo. Un año ya es mucho tiempo y seguramente nadie pensó que iba a durar tanto. Y nos tememos que pueda durar más porque vemos que Rusia está acumulando más tropas,
ya tiene 350.000 hombres, más del doble de los que tenía cuando inició la invasión. Muchos nos tememos, claro, que en cuanto el tiempo lo permita va a continuar su presión y va a continuar lanzando sus fuerzas contra Ucrania. Cuánto tiempo va a durar no lo sé, pero sí sé una cosa, que Ucrania depende de la ayuda que le demos, que para resistir necesitan armas y las armas tenemos que suministrárselas nosotros. Y no porque nos guste la guerra, ¿qué más queremos? Que Rusia acepte un alto al fuego y se sienta a negociar. Pero mientras eso no ocurra, tenemos que ayudar a Ucrania. Ayudar a Ucrania y tener la puerta abierta para negociaciones de paz cuando Rusia quiera. Військовий стан, у нас війна, ми будемо воювати, у нас армія готова, ми підемо на Донбас з війною, ми заберемо війною і військовими свої території, і нам не все одно, скільки людей загинуть, але ми готові, щоб отримати і повернути свою землю, ми готові на прямі військові дії на окупованих територіях. Non trovo, io a parlare con Zelensky, se fossi stato Presidente del Consiglio non ci sarei mai andato, perché come sapete stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage di suoi soldati e di suoi civili. Bastava che lui cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe avvenuto. Quindi io giudico molto negativamente il comportamento di questo signore. No, io per arrivare alle pance penserei che il signor Presidente americano dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli: è a tua disposizione, dopo la fine della guerra, un piano Marshall per ricostruire l'Ucraina. Un piano Marshall di 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 miliardi di dollari, a una condizione, che tu domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non ci daremo più dollari e non ti daremo più armi. Soltanto una cosa del genere potrebbe convincere questo signore ad arrivare a un cessate il fuoco. We need a military strategy for Ukraine to gain a decisive advantage on the battlefield, to win the war, and a political strategy to win the peace. To win the war, Ukraine needs more artillery, armoured vehicles and air defence. So now is the moment to double down on our military support. When Putin started this war, he gambled that our resolve would falter. Even now, he is betting that we will lose our nerve. But we proved him wrong then, and we will prove him wrong now. My cabinet and the Commission started to work with the White House and with the Treasury already in December on potential sanctions in case that Russia would invade Ukraine. Indeed, we all hoped that it would never happen and we would never have to use these sanctions. But it was a tedious work day and night to align our very different trade systems, to develop sanctions that are targeted at advanced technologies and goods that are irreplaceable for Russia, and to be completely synchronized also within the G7. This made it possible that on day 2, day 4, and day 10 of the invasion, we were able to put on the table very heavy sanction packages. Some worry that our support to Ukraine risks triggering escalation. Let me be clear. There are no risk-free options. But the biggest risk of all is if Putin wins. Some worry that our... Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але, що важливо, я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти. Як це було до 24-го? Превентивні удари
щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки, чекати ядерних ударів Росію, щоб потім сказати, ах ти так, ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Ось я вважаю, що повинна робити НАТО. Переглянути порядок застосування. Un tercio de la población ucraniana ha emigrado a ciudades europeas y a territorio ruso. Ucrania es el ejemplo viviente de la decadencia de Europa y de una desesperada NATO y OTAN por reactivar sus economías con la venta de armas y endeudando a Ucrania de por vida. Rusia se prepara para dar el golpe del mes en Ucrania. Si analizamos los últimos sucesos, cada mes el ejército ruso está dando un golpe de impacto y de fuerza en Ucrania. Cada vez los ataques son más frecuentes y a la vez son más fuertes.